Adom for so bosomede atoswe duenu baako afei ene braso sense modo ayaboa no the edition edit ye de somo se anwumre no sia kase okase yi mu ensem bia wo beti eni omanfo bi o watema community 11 oyo ye kire ni nyina ne se ba bia obi be ya filling station no enya de bebo omanfo tempotemo sanso ena medo beko dega SHS block ye no e working tampo mensini mu ensubrani ato edan swapa ema adesuafo etoto sraban se o mekuri so ema womo afa US embassy enso e de ato manfo wa half mantemu se HIV yade no egusua e wo manfo mu ate atese enti wo mu a na da ubo no enkwakire ensemu eni afoforo bi ena e ka ho don hire yesim konwa e kenkan ama o se anwumre no nsia kase emidin e de akuya e cha oyi akwan memuajo Jebrane nsem chemu ankasa memfa ensomwa omanfo watema community 11 when ya bri ye pa ni nyina ne se baby obi besi filling station no wo sha enye wa pempanifo pono mu asa da roma anka wonya hu bibi fa wo mo wonya hu bibi fa wo ma wo mo a wonya hye ne senti ene wate ese montene a woyo ye kire Manfo wonum etetema community 11 ene emrono a etwa ho ahia no wonum kiremu se wonum empotamu honom ne de adan ya manfo tetemu nko a ene wo honom ne senti enya ade se wo bema kwan amu aba besi filling station wo honom esan se wonum wete honom no onya besi sa filling station na de yo hawo ene sunsan so bone ene ba bejai wonum so impanyifo afa kwan biso a omama papayi license ene permit a odisi ade we ti pese ye ka che MPA EPA, TMA, TDC, and will be bia or shall say on the license in ma papa we say. Community ne say omon fuaso. Na fe your signatures or call 4G in the name of the community. How the 4G license we ye ma MPA as what to say. Your petition omo decision letter bar say ejuma yi and stop no up to now papa yi busu ye ejuma. We be some say omo authority na don mudin so no. What is it for? Sa subaya omo deledi e wo kromu ha no enu ena amagana enu na amakrono e daniel butu no enu nti oye kire e de ahyeso ye mo maso ate say ye ni abre na mom this is not the last. There are other processes I initiating eda kwan mu a eba Felix Sobre a assembly member e wotema community 11 oni amane boni enkomo twetwe mu no ena wodi tu gya say ensem amanfo no Canada ni nyina eye nokore ya ni nyina mu no Ogusua etu anamon said the Bayer filling station de we may see ewo wonum empotem honomo. It violates so many of our laws, especially the provisions from Act 925, Land Use and Special Act, and it LI 2384. It violates it because here is supposed to be a residential plot. It was rezoned into a mixed-use commercial environment where we're doing a washing bay. Now it's a full-scale commercial. The law does not support it. And we have carried ourselves very well. But I do start here. We have done so many engagements. The petition, all the state institutions, TDC, NPA, EPA, TMA, national. We have done all the processes that the law requires us to do, and we are still not seeing the active involvement of these institutions to put a stop to it. It is only EPA who have issued a cessation letter, which at the point in time we wanted to use the police to enforce it. I believe that such thing we need to judge. So as the community has spoken, they say they are not interested in this kind of thing. It is very dangerous. We have a 42-inch pipeline over there. And recently when they started work, it got broken and it took Ghana Water almost 1 week to fix it. Ongoro DA Basic School and as a community day school any dega SHS block ni nyina e working tampo mensene mo. In Subrani bi eto year suku mienu and chance you kriso ni nyina etutu wodi adesre eto aban ene assembly no anim se enwomesua mu hia pa baby adesuafo so betena ene ho akan senti wo mra mesiesie ema wo mo Dega SHS eka community day schools e-blocker NDC amanyuku no esiye ewo new longro ye wo bunu istmantamu na esan se why no boarding enti no mfie kakra atwa mu no wonya desuafo dodo no amonkusua de ewo honom arehosem ene se
na nsɛntɛm hanom nso kɛseɛ bi ɛtɔ wɔ kurom hɔnom a ɛpa school dan no so yɛ ne sɛnti ama adesua ho nsɛm ayɛ dene paa na nanom ahemfo ne manfo a wɔnom ɛwɔ kuro yi mu ɛde adesrɛde atu mpanyinfo anim sɛ wɔmɛsiesie saa haw yi ɛma wɔnom sɛ de bɛyɛ a adekyerɛ ne adesua betumi ato aso yɛbɔ assembly amane abo MC amane baabi sɛ ɛtrɛ ho krata ko nyinaa nipa sɛ ɛbɔ mu nyinaa amane nyinaa yɛyɛ ne nyinaa wie enso dan no obi entu ho anamo ɛna nsuo nso afi nso no hyɛ ase ɛto enti baabi a asɛ kora nsuo no nsuo ahyɛ ase ɛto yi ɛbɛsan amana asa ebi asa aka mefa sɛ ɛso na apa na nsuo ɛto yi egu ceiling no so ɛpro a ɛka dan no nyinaa sɛ yɛanso ano a enkrai ya bi school yenya kwan ba bi entena so yensua de ina no musia no enye dan ketewa bi a wo so esen ko akirima ansana ban ba so nti yesra ban se omra be boy ba e ko akira e be den amai sisi ade enya ko akiri sa nti won fo so ana ba bi ase no omwai na bi ansi enye sa ese ko ani ma be haye Jacob Pako assemblyman ewo New Longro ono so de ne nsem eto aso quickly no yama mpanyifo aso etie from Kentampo North Municipal nti MC so etu anamo ena oni nadmofo nyina eba hanom ebehwe dan no na omo se omo behwe na omaye amayen na ya twea yente omonka afi so nya ewo so omo beye boa school no yenhuye intintina yafa ensontrofo aba kruda yi mu a se yesere omo Adom efomfo de mo kasa amafo tibi yesere omo se omo nsere aban na aban be boy because we share structure we gina hu ya ama ensuo to a ensuo no ese dan egu dan no so nti school nkola kora wo so mo ko kuhia de no ama adihia no ayesta bi nti yesere aban eni ni mpanyimfo se Minister of Education ni GS for mutie ya omundan omani mba New Longro Community Senior High School na mbeye yamwa yare ba ko a edaso a wo ho nsomanfo bi erefi HIV yade na mpanifo guso a ebo ho dero the sent US Embassy any pefa media program aka bomu a wo HIV hu yade power half mantemu odi ato manfo anim sese be yade obo ne be kwa kirenti obi bia amfa ne ho enyim na won kama afofron so ente lead trainer ewo US Embassy and a PEPFAR media program on HIV and AIDS Kinsley Chere at the atomanfo a wonum ewa hafomantemu nyina enemu se HIV AIDS campaign ya wo ye no wonfa wo hu enyimu se de be ya yare na ase tretre no wobete so woni amani boni samia sawe etwetwe nkomo wo Kenya se wo bra odensem trofo a wonum ewa hafomantemu efa HIV AIDS entity mu ewiye no na Kinsley Chere ekire mu se de yare no etre ewo mantemu honom no ayayem hyehye ne senti hu behia se wonom de nhyehyɛ bebrebe gu akwan mu a obesoso ano o de ye kan mu because woma ewo wa asɔre mu nyina enya HIV a na che se obi ani ho a obeba asɔre na se imam omonso nkrofo ewo mosque no monso eyare a ebeye diama pa wokra ebeye dadwin abeda so enti de ye kan se enwu hi obia if governmental authorities the ba ye media the ba ankra ye wo mu nyina enti enka se o we de doctor for asem eno manya ana se we de PEPFAR US Embassy for nenya yi nyina enti ye ka se obia amfa ne ho njim yeta kan bibi wo brofom if you are not infected you are affected efa ye nyina ho yenkoso so mine HIV etimi ha yin pass ya hwe ne yia some trofu bi a wonom ekọ sa workshop ibi ene amane boni hwehwe nkomo o say etimi didi ho nkomo ne sisu ye o media nim no ye use ye various platforms so a ye wo so da bia no na afede ye nkyerɛkyerɛ na ye de kyerɛkyerɛ afoforo mo so wo fie no de nti ho hia sɛ ombetimi attest na afo mai de o ma treat HIV muawa no se ebeni pedua no mu na se wo ka kire obi a na ehu no safe ye hu se saade no kura enye den enye hu ena ade no so ma ye nkan be ye nkan hu se bia emoa na ba oni pedua ma na se wo nkan nipa ho ana se ye twwa firi nipa ho mesre se yenko hospital na ye ma ye ndro na ye nhwe se ye befa ye ndro no se de beboa na abre emoa na eye HIV na se de be ya eli
assembly bi ani so ade unu eni senka eto nketenkete a wo mo age eni sika wanya ewo assembly no mo efe ne IGF internally generated funds obetimi ede ene papa bi no manfo anya so mfaso ene ewo ko aboase Easter wo mo de kakra wanya no wa kire dwumadi awodo a wodidi sebe ya eso beba mfaso ama manfo bra wonom eye assembly nhyiamu ni wie ya mensini krache Faustina Emisa ene amani boni Isaac no manyo etwetwe nkomo no ene wadi tu gya se sika wonom wankasa eboaboa no ewo mensini nim honom no eno abi ene wadi ye impomtu dwuma ewo mensini nim odane di se 3 unit JHS blocker ensuo office ene bia adesuafo ne achechefo ebeja won nan ewo mu no wahase a wo sie ewo ahanso nya wodi a school mu honom osan so kasafa nsiesie dwuma woye ewo bra habebu midwom na eno so da nchen ya 6 unit classroom blocker and this amanyoko no ehase ewo buete school mu honom no wonom eto aso mansini mu dwuma de yeji de awie de eguso ye de nde ba betini na so ebebie mu ekire assembly members no if you say we know the first session of the third assembly nti na say obi ahunu the take off point no na yehun ba bia yeko IGF project a ewo mansini mu CCM no ka say 3 unit classroom block and HS office Mekas borehole 12 facility ka ho kwaso ewo hanso ye JHS block sika no from solely from IGF you see me no ka say kwa adu lentil ye be ka ya ba market ye ba kane no na wo ko jiram na wo to ade a je se wo jira konwa so na wo hunu na what mene de auto ade no adi nkomo mbahwa ya rehabilitate ayo ehwo no kama say ba market no gate da no enwe ye power na ya tum eno so IGF ejeje efri ye mpatemu no eno ebi ena ye de ye bo te school no be mu se project bi ekoso ewo ho na 6 unit blog bi a abanda da no si ya yento aso no a mo ntimi yanto aso no ahode na mo ntimi yanto aso no menu mo ka say ya to aso another 6 unit ya boss kra it is ongoing and also no sort of funding no IGF and until no the make come at unfortunately as any say IGF no so and no bia na yeto fuel egu fire tender ni mo ya ka say eja ehio na ka no demuka and no bi and they support the police so they support in terms of fuel and until no ene wu kokro bia mu ade Ghana fo esufre akwan Adom kase unim say Adom wasu kokra the 9-day wonder route aba ye kira akwan wodo aban ye atofiada bobemene anche asai eno ene amane bo na area afia kenten akotamfia no ene omanfo bi akotwetwe enkomo wo kira won makwaye wo de enye ejesa aban ebeye ma wo mu tamfiso tine no ehia eda enkranza north ene kentampo south mensini a ewo hafomantam mu entem mu na saa mensini mienu mu nyina no wo tamfia no number 1 ene tamfia no number 2 ewo mu na said ye kwan tie no ehu hia pa sanse akwantufu aya na wonom efri kumase ekwatifedo ene enkranmantam mu hanom no eya traffic nti otumi eda won ho ekofa honom ansana wo yi kumase kentampo kwan no awie kura no saa kwan yi a na akwantufuo efaso ekọ emia hodo bi ya na sese wokoro o ma panyin na da akofo penso na wonom hyase a na wo yi kwan no ya saa bre no ekwan ya na efri enkranza ekọ jema wadi kotar egu so na bra ban edin sesaye no eni se amanyoku a wonom ebebu man koso a eto a ekwan ya na wonom eyi no so nanso afimpinu eni dunsia mu a eni se amanyoku no efri aban mu no eni wagya kwan na to ho no mu besi ene yi a won to aso ahyenkafuo akwantufuo ene manfo a wonom etise nkuro yi mu ene amane boni atwetwe nkomo sayedi kwan we ati dia anka ye mfa ha na mom ye fa ha ba ko a said ye be kwa ye be ba no ye niam nyina sese sisi abodjent pra bibia nya tisa o ka no nya mo no o fa ha ba ko dia o ka no nyina be sei student dai si aba kan ko mo mu ni so no item dia ka se o mo ti na ni na paran ko ko dia no pro ni mu pra nya akono wa ni dia why na se pra we mo fi akwa ko du halo ka 44 le bon ground ni who put them to as a one day so mo boy lolo kwan ya ye ya mi se kuro no mu gata sa
yɛda no anyina kyerɛ nipa yi deɛ na nka gata no ɔmo bɛyɛ a ɔmo bɛtumi ale mantamu gata no ama aba gata kɛseɛ no na nka ɛde kɔ ɛno nti ama yɛda no aseɛ nyinaa hihi wote ha nsuo atɔ yɛm hyehyɛ wo ɛnam yɛ kwan no. But since I started for Kwawesi now, there are a lot of most of the Shaka, this is all Jena, and I saw do have the quite a book, especially so Sukrata and Shaka to be HM. There are a lot of negative effects quite there. Will be able to complain on the motor ground Shakana would have got them because of Sina finance utility. Ayo election headquarters Kokromoti power. Now when you say a drew so dear, now dead spices taste day inside and aso yasana ye day ebro ye shase wa sante mantemu ndc amanyoko no mabunu dom frefo George Opariado or the ato mabunu anim se omeyi ye kwa akoto abopanim abosominim wo ye baburu na wo no afa onim de eto abama nipa ususo obo betimi aboa amabunu nya ba bi pagina. George Opariado ndc amanyoko no mabunu dom frefo asisudua se afimpinu ene edunu na yabato a yabaso se de ebesi awie no ade a ehu hia ema emabunu ewo omanmu da achi kasa yemu no wode ato emabunu a wonom ewa Asante Achem Central enimu se wonom momodian so obeto abane bum ama ndc amanyoko no se de ebeya wonom akasa da achi no obetumi aboho ban na afi ahokyere bia wonam no wonho ebetumi sign wonom 1992 when ndc winning Asante Achem. After that, the MPP in Adom as well. And every visible developmental project I do in Ibiza, I can see NDC abide at the bar. We have Babuna Sagana at our Kumaso, now drink Ghana. Ye tribalism, and fear manasi. Now, you share the real issues and confront your mind. The real issues is that anybody if he found, so if he found, then you know Ghana for. It is one flag, one constitution that unites us. We are people with one common destiny. The destiny in say you better be a said your dream Ghana one. Be yes, I'm a Ghana for you now, and you'll be a Baba Shell Busia, then the girlfriends and enough for. But we are looking for a government that represents the people, a government for the people and by the people. And that government is the NDC government led by John Dramani Mahama. And Master Selsi at Twaba, and my buying for Asante Achem Central. Me schedule before the bit me. Smaila Ibrahim. Eye amanyoko no dwem tenani ewa Asante Achem Central no so ene amani boni etwetwe nkomo Achem Central de yedo ye ho MPP NDC nyina ba ko mbabunu no omadwene abafi ti se do mo hu se di oboboa wo kwanse to asi ene ese oso oboa no Asante Achem Central se nyina be di adanse a enyama papa no NDC na de bae se MPP fo so de o mayem e wo hemfa babu na hu se de yaye no so mani ndc ade enya ndc se MPP se wodi edwan woma ana se wodi enwura quite close se edwan kom na se wodi no kogina ho ebeto aba mana this time de omasem mahunyama papa ewo nipa wo prema shebedwam dibre ewo NPP amanyoko ni dim Doma West abato mpesua so eye Ali Maiga Halidu wode ato omanfo enim se amanyoko no sesei wode esi wani so se breaking the 8 na wo hwe kwan se wobenya the senti enya no kasa keke e wo se wo bonto emu wode se be ya sa abotaye no obetimi edro ho Abra MPP amanyoko e wo Doma West abato mpesua so eda wonom campaign team no adi ewo enkran kwanta na Ali Maiga Halidu ya wo hwe nemu kwan so obegina MPP amanyoko ni dinimu ewo Doma West abato mpesua so aprem na shepedwa akonya no ene wodi tu dwa se amanyoko bia ni honom a wabu manyi abru emfie nwotwe senti breaking the 8 ya MPP amanyoko na de asi wonum ani so no enwo se ya no se mo akwa nemum ese wo ye adwumaden se de bia sa abotaye no obetumi edru hu edwuma ye ko 2024 enye abayira abowajo se de bia meka all the odds are against MPP if you say Ghana ha no ye record bia kire se aban bia anko 8 years after 8 years aban bia anko bida 2008 elections when Kofo has introduced all the big policies, all the good policies in Ghana, are they who be that they are still Ghana for in Kofi now and this is in fact 2016 crowd there not John Mahama there or Yamano not John Mahama policy country but this your protected still Ghana for in Kofi. So clearly it tells you say election 2024 say if MPP want to win it, it's not an easy task for us.
Kwame Owusu eye MPP amanyoko ni dwemtenani ewo Doma West abato mpese aso ono nso ede ato amanyoko na chitaifo nyina enimu se ukojina baabi na NDC for kasa unya asam anka amfa ankondam ne omoka no ye ba susu ya ya adwuma ye bebre metimi aka Adom nsase mebo se the whole Ghana efie bia mu abusua bia mu omanya free senior high so emfaso ana enyesa ena utufia ubetimi afa o mobile phone na wa bo code wa ni wa de obefa ka fi kwa de mokroma ba eyemfaso de bebre e wo ha aban edi aba Ivan Safari Jan Yeboa eye bono mantamu MPP amanyoko no domfrefo emedi na se no wono so de same say ene tudwa esan dwumadi a His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo any the most efficient Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia and oya party ni kandifo yede no ekono na come 2025 wasen abetoa adwuma pa wahya ase no so Ghana man ene bono man ehunwuma pa aban we aye ede na watri mu ena Frankatunima NDC amanyoko no John Dramani Mahama ene achechefo nkabom ko awodo ekotena se edwen etoato adwene na atrimupo etachiwa ne se won mu adwenkyere efa ngomesu ya wono obetimi ede ahye amanyoko ni manifesto a wode ba betudwa emu na ekowi ase no onyina akombe nkromu a waje adwenkyere pi efiri wo mo wo kire se onya abanwa na obeboa pa amangomesu ya akonanim wo mayimu Bra mampanyin dada ya wotu Franka amandisa amanyoko John Dramani Mahama ekohia achechefo okuo no ene woni wonum mpanyinfo edi nsawoso a wonum edwendwene eniama bi a efa adesua ho ya teacher welfare, professional development, curriculum enhancement, infrastructural development ewo schools mu ene eniama foforo bi eka ho na numu ena mampanyin dada esi sudua se ehu hia pa aban bia amemu mu no Clearly, our basic schools have been neglected. The sector has been characterized by poor implementation of reforms that have not been properly thought through, changes in syllabus without accompanying textbooks and other learning materials. I'm aware that as key stakeholders, the NPP government has failed to consult you on many policies that they are currently implementing. The NDC is different. As a social democratic party and as an ally of the unions, we believe in participation. This is a mark of good governance as it helps shape policies to make them more responsive to the needs of the citizens. Today's meeting is yet another demonstration of the fact that the NDC is always ready to listen to you and work with you to improve our educational sector. Edi atudwa se waye krado se wone kebe omufuo ya wonum ewa adesua mu ebeka wontuma abomu no waye adwumaden se de ebeya wobeboa adesuafo wo mamu ne achechefo nyina daachi. As key stakeholders in quality education delivery in this country, our party has always taken and will continue to take the inputs of the unions into account when formulating education policies. That is why in 2020, NDC People's Manifesto in section 7.2, paragraph 6, under the heading Providing Globally Competitive and Quality Education, we stated, and I quote, "Furthermore, the next NDC government will usher in a new dawn for teachers through restoring the dignity of teachers and making them integral partners in national policy reforms." It means that any reform we want to introduce, we're going to make sure that the teachers are a part of discussing and implementing those reforms. Yada dedo spices ase se woso yasene emyede abatonsem ebro medame wuti aba mekoba de akachi doso medebeso mu se enu adaje afa yento ayensem no eso omanfo beka ye yebo mamane sa adesuafo no mu asem innovation dwumadie odi mu nkonim no empanifo ye ne se ewoso ko Japan na wotwe ekokosuade ewo eneyi won masa bedru Ghana man mu bie mu a ekwa akosia wo mkwan wode to Adom kase anim se ade a wokosua ye ewo Japan no wode beboa ama ngomesua akonanim wo mayi mu Afia etwa mu STEM Innovation School competition a
wɔnom ɛyɛyɛ no adesuafoɔ no mu a wodi mu nkunim a asoyɛ hwɛ adesua ho nsɛm so ɛnam STEM innovation program so ɛde wɔnom ɛkɔ Japan no waba bedru Kotoka International Airport ɛwɔ asomdwe mu Brian Maniboni ɛne adesuafoɔ yi mu bi ɛtwetwe nkɔmɔ no wɔnom ahyɛ bɔ sɛ nea wɔnom kɔsuaeɛ ɛwɔ Japan man no mu no wɔde ba bɛboa wɔ manyi ɛnkan korɔ Malinda Josephine Owusu a Antiri Solomon Akpene Ferguson Benedicta Amwa Agodo Kafui Caleb and Stephen Mills Kufia Sante Ahinkan Ena Wonom Enya Akwenya Eko Japan Malinda Josephine Owusu a Antiri Eko Ahafoman Senior Technical School Wani Maniboni etwetwe nkomo Yeni aje papa yakase yentimi enkyerɛkyerɛ sɛ ne yeni aje no esan sɛ ye kodru ho ne hu sɛ ampa ɛha yɛ baabi a ɔmode aba sɛ yɛmɛsua de sɛ yɛkɔ ne yɛkɔ class bi yɛne ɔmo professor baako ne yɛkɔsua de a yɛfrɛ no Akiyama no ma yɛhu sɛ kidney stone hoi mo betumi asampa onye nipa no operation na hwɛ kwan ɔfa so ɛsa yare na yɛda so wɔ hɔ na emamani beje ho pa efiri ho no yɛkɔ aircraft dabre ɛhɔ nso yɛkɔsua nneɛma bebree ɛfa ho afɛ yɛsua ɔmama mmerɛ no bi nso kan ho ne ɔmo kasa afɛ nso yɛkɔ ne baabi bebree ne yɛkɔ ya yɛsua nneɛma pii Nana Fraska Mensa ɛyɛ Free SHS Secretariat Deputy Coordinator Oni Amani Boni ɛnkɔmɔ twetwe mu ɛna wahyɛ bɔ sɛ aban ɛsinkete sɛ wɔbɛboa ama adesuafo a wɔnom esua science technology entrepreneurship and mathematics adesua akonkan ne senti afempinu ɛne adunu na STEM innovation competition no ɛba bɛboa adesua ho nsɛm ɛwɔ mai mu Nkra no kɔ Japan 1 week ɛkɔkɔsua innovative ideas are omede ba beboa ye crow nti omo call last week nti ene ye ba be wo kan me omo so omo call ye niam omo kosua wo Japan omede ba beboa Ghana ama ye so ya disua no etumpon. This year's STEM Innovation 2024 is going to be great, bigger and better. They should expect more of this because we are here to make impact. STEM Innovation, we want to make sure that we impacted the students. No mo so mbra me boa Ghana. Awufu bi any headmaster woda Ahafoman Senior Technical School any Amani Buni etwetwe nkomo. Ejina awufu ayetwe sia na nemu e de aseda ama omampanyini na fe education minister e wade pefe a won aya ma yemei watumi aboa won ama won sua de afi wan sama scholarship e de wakọ Japan asamba afi the innovation team no so de aseda so e ma won baby have mine I have original do na competition by na school no na edi kan enti na se na be ministry no e se san hye omri aba na e be boa pa ye na ada innovation team so ase e ma disiafo nyina tirim kwaba ne se ya na efe ye to ayensem no eso na mansini panimpa woda takrade Municipal Assembly no ano ene ne mpanimfo aba Accra Metropolitan Assembly abehwe awonini ye sede wosi edi wodwuma e wo no mo kire a wode kwo mo assembly nim na wonini ensem etimi akonkan e wo secondary takrade ene ne mpotamu Engineers and department heads are one of our secondary takrade mensini mu ene course anhye mu a Greater Accra Metropolitan Area Sanitation Water Project ya wɔkyerɛkyerɛ wɔnom enwuma wayɛ pɛmpɛnso a utumi yedruye eniama wɔntumi anye ene ne a wɔhwɛ ne mu kwan sɛ obetumi ayɛ dwumadie n'ase no na Abdul Momen Isa ya wɔyɛ secondary takrade mensini krache ekyerɛ mu sɛ saa gama dwuma wɔnom ɛyɛ no sɛ wɔnom adi tumu na sɛ wɔn so di bi yɛ dwuma wɔn mensini mu hɔnom a ɛbɛboa wɔnom paa. We are here this morning to once again learn from your Gamma project. Though it's Greater Accra Metropolitan Assembly, but it still sounds like sanitation and water project. And we want to also learn this. We have a lot of challenges when it comes to sanitation in our metropolis. And therefore, whichever way we can go through to ensure we've gotten proper sanitation for our people is the way we are looking at. George Asiedu, Air Coordinator, Emma Gamma SWP, and you might be a watumi aye, and you can see be a share one of my jumemuno, what did you jar? In it, we defined the key areas, which is to accelerate
our move towards achieving SDG Goal 6. So while looking at this and then advocating for scale up, here we are with a city, a municipality, we're also looking around to improve their own, and they are thinking of learning the experiences of Ghana. So it is heartwarming that at least the effort that we are putting in place is going far, and we are very happy that you've availed yourself even to listen to us, if for nothing at all. And we are not saying that whatever happens here is going to fit exactly as in your area, but there are lessons that can be learned, something that you can improve. Yeguso ayewa huneni ensemu a ekro bi a wofra wo Bar Stop Boys. Wamo echira wo adwuma papa bi a wo ye nanso my Ghana ho do ene sede osi epe wa huneni enti wate esi montene so ene ewudura wo shidi kosi enya wo prapra ho no nyina dodo ensensa ye wo ho no nyina ni nyina ne se ahuneni ensem ene opese timi konkan wo mayimu. Bar Stop Boys ekuo bi a watu won ho asi ho no mo se obefiri won pem asiesi emontene ene akwantempo ahodo a ewo enkran hanom nenei ekuo yi etu won ho si montene so a wonom ekoye wonom adwuma ni bi ewo awoshi. Esther Sam midwife ewo Lekma ayaresabia wode adeserede ato Ghanafo nyina animu se ebre a wonom wa ya wonye hwe no omomoden se obeye atu ho acha adwuma ewo memu ede abo man impumtuo wone Betha Ameza wo ye chichireni ene intendant of immigration Bansaka ene kwaka Bar Stop Boys ho ema wonom esisi awoshi empotem hono. As a midwife enyama bebre wo hono ma e contribute to yare bia enka se ye boana like collectively as one nka ebetumi etu and bibi ti say cholera, malaria, it can easily be prevented by just keeping our surroundings clean. I entreat everyone to join Bar Stop Boys. I saw that they always go around and then clean the environment, and I was like, this initiative is a very good one. Collectively, if we come together and we clean Mother Ghana, yare bebre esubecha. Efi eya de ba ko a major problem age aboso ama ye hu ne ye hu. Enti no say if me wo kwan me a metimi afa so de aboa na enye say sika nkwa na mebeje gu me botom na sa the end mfaso bi beba so ama ye nyina de why not ye nyina ye de hu begim ni aye. Hene ba kwadwusafo ene te Bar Stop Boys nti ehu hia se Ghanafo ne titiriwa ni mabunu ebeye etu ho acha adwuma no wo kire mu na me botai ba ko ne se ba bi hwa efi bia na asiesie ho ti ye nam ne ehu ba bi a ebetimi di ohaw ana oye ne bi aba obi so a na ya organize ya oni aba be clean sa de ehu se uye U10 na problem ka betimi abobi class ka ne cars betimi ahia ene ba ya ba clean up no wa ha de obetimi aye bia na ye bibi fa bo a efise se o mine se ya nyina ye problem enye ba ko for dia. Oko Amenfi West mensini no emu a nipa a wo premra shebedwam de bre ewo NPP amanyoko no edimu eye Ernest Frimpong and also one omanfo aka bomo wotete bonche bonka wodo mu sebe ya ensu a eyiri fo omanfo bese efri emfi aduonu ne no eto obetwa wase kropon aban ayaresabia wo ho ene ne mpatem eye bebi a ensu to a aya na etai eyiri we enam sunti ama New Patriotic Party ye MPP amanyoko no parliamentary candidate awo Amenfi East empatem Ernest Frimpong ene omanfo e wo mpatem wo no aka bom ama wo mo etete gates awodo mu se ne nsu koto a eyirimfa empatem ho one Adom News Central for etwetwe nkomo no wo de nsem sei ene tudwa. The project na nkasa na ye Let There Be Light project no started free street bulbs the lighting was a Kuropon township in England. We na the number of transformers are they are called communities. So far 9 transformers and I deliver. And don't say any transformer nibi. Na umuye no na ehube here say be extension. Na ma major part of community na omonye access to quality electricity no almost benya access and no nema ye kofa pools ho asem ba ye toto ho nema be hihye and the yosha ye de
the final phase ahoma yɛde bɛgu so no na yɛtumi akɔnɛte efifi ahodoɔ ne nyinaa no na aba eno wadaje yɛtoa yɛnsɛm no ɛso ana mede wokɔ asante mantam mu asokwa mensene mu ene yɛkɔ akɔgyina obi a wonim asokwa bia enim sɛ ɛhɔnom ɛyɛ bia adwumako awodoɔ na ɛwɔ Kumasi Abattoir ɛwɔ hɔ saa so ɛna baabi a wɔhye bɔɔla ya wɔfrɛ no Otiland Field Site nso ɛwɔ hɔnom bie ɔmanfoɔ wɔnom kyerɛ enwusie ɛna eku wɔn mo homi a wɔhomi wɔ hɔ kora ɛnyɛ papa bi nanso osoro sɛ wɔkɔkan ebia no wanya asɛm ne senti amane boni Mona Lisa ɛde ɛkye bɔ ho amane aha ɛyɛ Otiland Field Site obehunu sa brantie bi ɛte bɔɔla korabea yi so Sabia yi ewo Kumasi ade baako a ɛha no da biya ɛne sɛ ɛnema egu bɔɔra yi so no ɛde apɔmude mu haw bebree ɛbrɛ no asɛm bi nti na wɔn pɛse yɛde ne din bɛto dwa nanso emu nkyere mu die yɛkɔ yɛ ne mu amane boy mu no igidi sɛ ɔbɛte aseɛ papa yɛ de mfie bɛsɛ aduasa wayɛ mmerɛ wohwɛ na ɛka me ayɛ sɛ wɔyare koraa mekɔ asote kwa mepɛne mene kwa mehu do pala na ne jaye mene na me kan so no na mene ya point ma say dwale a palesta money do ketenkiti mine atoto na mene ni mo je ndru asa bambo atade bia hye no na wo yi niema e wo ball yi so o kire mu a yare wa wodo bi te se tipaye ewa ene homi a ensisuo ene bre ene wo ko na ni nyina ho sobo eye pampan a efri ball yi mu ba ene ngusi a eya na wo ball yi so ebre twa so wo kwa yare sabia no adokotafo kire ne se onya home mu yade nanso oni sika ode beto aso akwa yare sabia be last year animal hospital ebe pem dem nko no hospital no mo se condition fe na wo say yale pa because ball and sense it be too much oh serious man ball and sense also the more now to see how take ball and sense wamutu ne fo sepeyi anka adwuma wo ye no onyan no nkopa bibi foforo ni nso esanse abrante yesi suku demo danti we kwa ne adwuma obetimi ayama ne nsa akona no bola sotontura ene niema bi a enipa binum eyiyiye no wonmu a enko school ene yesa adwuma no ewo nkura hodo so enhwehwemu bi a Journal of Environmental and Public Health ye wo South Africa ohunu se yarewa hodo bi te se homemu yade tipaye ayemtuo humia ensiso ni nyina efri eniema bi a wo hyehye ewo bola so te se methane ene carbon dioxide a efri ngusie no mu ba ene de sebeya pampanya efri mu ba no ebekofo mansana wayi nade no efrim efri bola mu ba foforo sa na sentie de ewom nti na nyama de ba se ya won se nyama de bi gugu asuro ho ye de gu ho manframa ne de efa so sa nti asa na frama so be 3 days going to 1 week no na sent ne nyina de na afrim afide ne assistant nyina de ade aba selesi huru mo han se de aba be ye hu dwumte panifo ada so ye ya no enimo hawo manfo famu efie mienu atwam no oye wadwen se wosesa niema e wasoye wosabe ya hawo a ede manfo fm ene yarewa hodo a omanfo efa sa pampan yesu anya no eso betie enso ekamia yesa amwa esanse omanfo a wotete ban dompa se ene woti ekiremu a pampan a efri ball yiso ebowra won fie no ehu ben ya sempanifo be ye bibia fa ho kane assembly member woman sinemu Elliot Banofosu Jr. anyone ya atwen. How it rains, the air that comes from the landfall site into the community is very bad. We don't breathe good air at all, I must be frank. And it's having health effects on the residents. Rebecca say, or the yaman sem, now what do we seen so? Into 1 year cry. Nelso, Kane assembly member, or Rabano, Hremua, say 1 more at the home we are dear quasso, you want to draw so papa. Sometimes too, the air is also polluted as a result of what we call it, smoke from the landfill site. This is recently that it has calmed down small. Formerly, when they just light, they put fire into the sawdust that they have been bringing to the landfill site. So the atmosphere become dark. Then we breathe in what they call it, smoke. So it's editable to Sani Yunosua, no person of man for anyone more to nam no ankasa ho ban. Say, now quasi for a day, and from a jar. Ya broni friend liquefied petroleum gas and so wonjano. First day night yare na then ye de bia on your other time bia
to when so a boy tan ukoma wonsie no e ko hwenu eno waso kwa dwalo won yire ho ntwetwe ho yi a aje chabia o yakko hosia na ni na wo ewo musa aban empese sey amframa no asei ewo saa bronu so ode betu dwade abode nhwehwemufuo ene enimdifuo bi a osusu mframa ewo mansine no mu ewo eyin mu bosome no mu afempiri no aduonu miensam a ne nyina aka Clean Air Summer School eho bie ye dwumadi a University of Leeds ewo UK ene Kwame Nkrumah Suapon kase ene ye akere wadwen ode air sensors ekosi woti landfill site ene Kumasi Abattoir esusu mframa papa omanfo home sabre no landfill site mframa aseye no etwa World Health Organization enhyehyɛ yi a wɔyɛ yi a wato ne din PM 2.5 ye no ye die hu pa da bia wo manfo asetena mu no my Ghana de no so de etwa mu a emene baby ya ekoma mpanimfo a ewo landfill site ene Kumasi Abattoir ehini mebusumi no busumi ba kwachi production manager ya wo Kumasi Abattoir Michael Togban ekere senye no credda se wo mususu ye no enframa bone ewo na so ye ho. Some people came from KNUST, came and did conduct research on air pollution. It wasn't bad as we are talking about. Understand? And you know, this place is part of industrial area. We are not isolated. There are industries all over here. You understand? So air pollution is minimal here. Penifo de Kumasi Abattoir Company Limited ampene yankasa ewo sansemi wodie nanso nefo bi atwam no scientists ya waka research team no ekira Kumasi Abattoir Company Limited efa honwa ba wo mu aso ye kokomu a nanka wo ba beji adwenkyere efa ekwan a obefa so aboa na enframo manfo home ewo Kumasi Abattoir ne mpotemu no ebetie yebo modina ne municipal health director Faustino Saimensa twetwe nkomo no wokyera home mu yade ene tosum yenu ewo yarewa hodo a omanfo nya ewo brono ne so nanso maami de ho sobo ebo enwusi a efiri ahyan hodo etoba emfidi dwuma ekoso ewo hode wanfa ho sobo no amawo mu. There are a lot of activities that are going on, and this area being an industrial area, we have a lot of cars that are moving in, out. The whole place is choked. Human traffic is also going on, and vehicular traffic is also going on. So a lot of activities are going on, especially with cars. People are using cars, and the fumes from their engines are spreading all over. That they are all giving us infection. And if you look at the factories, we have factories, and the activities that are going on in the factory, we visit them, advise them concerning their burning of their waste. Nenso sesi ababa dedi se mensini emframa wo ho no enye no ochira aban be hyase ayen kyerkyere se be yi a wo manfo enema bi a wo ya ede haw ebre emframa papa wo manfo ehome no eto betimi atwa Dr. Boampo nsem ede afutuo ma adwumayefo ne omanfo a owo asokokro sinimu se wo mpekwan wodo no mfa mo won ho ban. And most of the time, those who are even working directly with these machines are in protective garments. But I'm even going as far as people who live by these machines, because sometimes you feel like you live by it, so you don't necessarily have to, you don't live it, but you are inhaling it, do you get it? So I would advise people who actually live by big industrial areas, big industrial machines, to make sure they wear their nose masks consistently. Samani boy, new narratives, and any amanibofo akabumwa Clean Air Fund, edisika eso wasane. Nenso the power this esika ebeso yasane, eni sheka ewo amania yabono. Mona Lisa Frempong, and this amani boy Adom Kasiye. That's why ensam no eso na arawosa mo ababeto dwa ene se enwumtoni Kofi Owusudua anto adodo na afre ne koda otina nanom ewodo. Kwasi ade awie ya na gospel nyumtuni ani din ene Kofi Owusudua anto ya nipa dodo na afre ne koda no wo hu nsem ebeye deja ewo Abel Fontaine time so a gospel anyumtofo dodo no a
ɛtworo nsɛm ɛfa ho sɛ wɔn ho adwiri wɔnom yɛ a wodi yaw ɛfa owura no ɛwɔ ho ni okan ɛyɛ gospel nyomtuni na wɔyɛ owura yi nyɔnko brɛboɔ paa wɔno ɛne wɔne graphic showbiz foɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ yɛ a wɔde to dwa sɛ no korɛ sɛ koda ahwere no nkwa kasa yɛ mu no wɔde to dwa sɛ wonyaayɛ a anko bɛka sɛ nyɛ no korɛ ne nso no kwasɛm paa ne sɛ owura no atoa nananom ɛnsie do ɔsan ka to ase sɛ wɔn ankasa bra wɔte sɛ owura no afiri mu no ne ho dwiri ne paa esan sɛ owura yi enya yareɛ kakra ɛwɔ ne brɛbuo mu ya na wɔgye ayarehwɛ mpo a ne ho tɔ no a ɛba ne sa esanti wɔte sɛ owura no atoa nananom nsie do no ne ho dwiri ne paa koda ɛnyɛ nyomtini kɛkɛ ne mum wɔsan so ɛyɛ producer ya wabɔ nnwom ahodoɔ bebree amamanfo ɛde agyegye wɔn mu ani ne nnwom bi a wabɔ no bi ɛne nsɛm pii nkwabodo yapai ɛne adɔɔso abusua no enya mfa ne wue ho nsɛm ɛmɛto dwadeɛ nanso yɛna mama ne boe so ɛma abusua Ghana man ɛne adɔfo nyinaa yɛakɔ ne nnwom yɛ me de paa menyanka me de betwa me na ase nso saa bere die ɛnyɛ ne gisɛm wei so na me gyina na kasia me de beso mo no me de esi adaje no bra wo nyama me ntime da ase ya me hyo akasia mu aboafo ne adwumayefo me de obi bia ase me din e de ekria echa oyi akwan kuma premiers etwas